Hello! Thank you so much for being here. I hope that you are safe and doing well. I am super duper excited for today's interview because it has been a dream of mine to be able to have a little chat for this person for many years. She created such an influential magazine that started about a decade ago. So today I have the honor of speaking to the editor-in-chief of LARME magazine and representative director of LARME Inc., Haruna Nakagori-san! LARME magazine, the sweet girly art book, is a J-fashion magazine that features a lot of fashion that is very girly, feminine, youthful, pretty, romantic, sometimes more mature, sometimes inspired by French styles. You will see lots of different shades of pink, pastels, things that have lace trim, tulle, bows, faux fur, and pearls. Often the makeup that the models are wearing resembles a crying or sad look with innocent looking or dewy eye makeup and blushing cheeks. If you were into J-fashion in the 2010s, you might remember the Igari makeup trend, which is sort of like hangover or drunk blush, and you'll put a lot of blush on the higher areas of your cheeks and cheekbones. And of course, you would also remember how popular LARME was. It's basically fashion that's inspired by LARME magazine. So today we'll be asking Haruna-san questions relating to that. We'll be learning more about the magazine, what it's like working in the industry, and lots of fashion-related questions. Today's interview would not be possible without the help of I, also known as Lovely Blasphemy on Instagram. I will be helping out with the live translations today. Alright, so let's go ahead and jump right into the interview. Hello, Haruna-san. It's so nice to meet you. Thank you so much for doing this interview with us today. ハルナさん、よろしくお願いします。今日のインタビューありがとうございます。ありがとうございます。 So let's start with introductions. For those who might not who you are, please introduce yourself. 知らない人もいるのですから、自己紹介お願いします。はい。ちょっと本を持ってきていいですか、一瞬。はい。Bring one of the copies, I think. Oh, there it is! はい。日本でLARMEという女性ファッション誌の編集をしております。ガーリーな世界観が特徴の女の子向けの雑誌です。よろしくお願いします。Nakagoriです。 So she is editor-chief of LARME magazine that has a lot of girly fashion. Awesome. Thank you very much. LARME magazine has really come a long way and won the hearts of many people worldwide. As the editor-in-chief of LARME magazine and the representative director of LARME Inc., how would you describe the vision and concept of LARME to someone who has never seen it before? LARMEの編集主任として、それと、代表取締役として、LARMEに見たことない人にどう、説明しますか？そうですね。その人がどういう人かにもよるんですけど、どういうことを聞きたいのかなっていうことにもよるんですけど、結構聞かれることとしては、LARMEっていう名前が、フランス語で涙っていう意味なんですけど、悲しいこととかがあった時に、LARMEを見て、その悲しい気持ちとか、なんか嫌だったことを浄化できるような、そういった、そういう、なんかマイナスなこととかも受け止められるような、そういう雑誌を目指して作っています。She does get asked often about what LARME means. It may depend on the person about how they react to that term, but it's based on a French word that's kind of about like changing a sad feeling into like a happy feeling, or how to deal with like accepting a sad feeling and how to enjoy yourself even with having that sad feeling. Never knew that, because whenever I would see people explain what the French word means, they'll just say tears. So I didn't know that there's a deeper meaning to that. 他の人がこう説明LARMEのことを説明したりして、結構涙って簡単にそう通訳して、あんまりそんなに深く考えて、なんかそういう説明は聞いたことないって。そう、実はそういう意味があって、名前をつけました。Yeah, actually being that meaning. Awesome. Well, overseas, LARME magazine became so popular that a style was established based on it called LARME. And were you aware of that existing? 海外でもLARME雑誌も人気があって、
ラルム系っていう、ファッションなんかスタイルもできて、それは、知ってましたか？はい、知ってます。ラルム系でインスタのタグをハッシュタグ検索すると、もうほとんど全員が外国の方で、そのラルムの雑誌に載ってるようなガーリーなファッションのスタイルを上げてくれてるので、しかもその数がものすごく多いっていうことも、たまにチェックしてるので、知ってます。Yes, she said yes because of the hashtag LARME on Instagram. It's a quite large number of people who are using that hashtag. And when you check the hashtag, it is mostly people who are from overseas and sharing their own girly fashion. So she should know that. Awesome. Like you said, it's mostly people overseas who use the hashtag. But then there are some people overseas who say that LARME as a style does not exist, at least not in the traditional sense of Japanese fashions like Lolita fashion or Decora fashion that have pretty big communities worldwide. However, the people using the hashtags, they stand by its presence and they say that it is an established style. Some who wear it, they've created rules and guidelines to follow based on what is shown in the magazine. But do people in Japan also use the term LARME to describe fashion inspired by LARME magazine? それでも海外の人でもラルム系はなんか決まったスタイル、なんかファッションスタイルではないという人もいて、なんかロリータファッションとかデコラファッションのやっぱりそういうコミュニティとかあって、ラルム系はちょっとそれが違うって感じがする人もいて、まあそういうなんかロリータとかデコラはルールでできてるみたいな感じ、決まった決まりがあって、それはちょっとラルムと違って、日本でもそういう自分のなんかファッションスタイルでラルム系って使う人っていますか？もしかしたら、海外の方が言ってるラルム系とちょっと意味が若干違うところがあるかもしれないですけど、でも日本でもラルム系とかラルムっぽいみたいなのっていうのは共通認識として、こういうスタイル、こういう格好の女の子たちみたいなのは決まってるというか、伝わりやすい、単語としてあると思います。She said that yes, the meaning may be different for people in Japan and people who are overseas, but people in Japan do use the term in the sense of like referencing the magazine with like the style of clothing they wear or like an article clothing being like that seems like LARME-ish, I guess, is be a better way to say it versus like it being a part of a category of LARME. Talking more about the magazine, so the term Lolita has been used in LARME magazine over the years. Is it used in the same manner as like Lolita fashion with the big poofy dresses or something different? LARME の雑誌でもロリータって単語を使ってて、それってロリータファッションと同じような意味でしたか？それよりなんか違う意味ありますか？ラルムでロリータって使うときは、基本的には、東京のロリータファッションではなくて、映画の方のロリータを意味することがほとんどですね。So the term Lolita in LARME is more of a reference to the movie Lolita instead of the Lolita fashion. That's what I thought, because so in the past couple of years, there's a very hyper feminine aesthetic that has taken over social media overseas. That they also, I think there are some references to the movie Lolita. And it reminds me a lot of LARME magazine, and it's called coquette aesthetic. Have you ever heard about this aesthetic before? I think coquette, or I think sometimes they call it nymphette. I'm not entirely sure though. 最近、SNS で、なんかラルムの雑誌に似たようなファッションが、コケット、まあファッションって言って、フランスの単語でコケットって意味ですけど、それは聞いたことありますか？それは初めて聞きました。Yeah, it's the first time hearing
known about it. LARME magazines from overseas have said that they feel powerful when they dress in fashion inspired by LARME magazine. Would you consider LARME magazine to be one of the tools for feminism in Japan, for girls and women to claim their right to be cute for themselves? 海外のラルムのファンは、そういうラルムのファッションを着ることは、自分が勇気があるって気がして、自分らしく可愛い格好ができて、自分にとってもラルム雑誌はそういうフェミニストな、なんか、ルーとしてありますか？日本でも、その読んでる人がみんなラルム系のファッションしてるわけじゃなくて、やっぱり自分は着られないけど、見るのが好きとか、そういう格好をしてる女の子が好きみたいな人も一定数いるんですね。だから、やっぱ着るのに勇気が必要なスタイルなのかなっていうのは、多分日本でも外国でも変わらないポイントとして、まずあるのかなっていうふうに思ってます。She said that although fans of the magazine are not just, I guess, more like in Japan, are not just people who wear it, but are people who think the fashion is cute and like to see the fashion. In a way, it may be because they think that wearing the fashion, you do need courage to wear it. よく言われるのが、可愛い子じゃないと着られないみたいな、そういった言葉をよく言われることが多いです。可愛い子じゃないとこの服着られないみたいな。Yeah, I mean, it is, I feel like more common for Japanese people to say like, well, I'm not cute, so I can't wear this. And so there are more people that think in that way, and that it is, I guess, requires courage to wear that kind of fashion. 私的には、ごめんなさい。私的には、着る人を選んでるつもりとか、読む人選んでるつもりは全くなくて、結局覚悟があるかないかみたいな話かなと思ってて、やっぱ保守的な雑誌ではないので、ちょっと勇気がいったり、ちょっと挑戦的であるっていうことは間違いないんですけど、そこを、自分も参加する覚悟があれば、実際は別に可愛いとか可愛くないとか関係ないのかなって思ってます。Yeah, she's saying like the magazine isn't like made for like a specific audience. It's not like made for only cute girls or something like that. But she does realize like, you know, it is a choice to dress a certain way. And to make that choice, you also have realized like you have an understanding of the consequences that may come with making that choice. And therefore, yeah, maybe require some courage to dress in a way that you wish to dress, because there are consequences in a sense. Yeah, I can definitely empathize with that. Over 10 years ago, back in 2012, you created LARME magazine. What inspired you to create it? 10年前に2012年にダルム雑誌を始めて、そのインスピレーションは何でしたか？一番強く影響を受けてるのは多分漫画ですね、日本の。Yeah, she says that her biggest influence is manga. ただその漫画を思いっきりなんか同じように打ち出すと、めちゃくちゃダサくなっちゃうので、日本の漫画ってすごい人気あるじゃないですか、海外とかでも。なんか世界観があって、その世界の起きてることとかは本当にその世界の中では起きてるように思えて、なんか統一されたキャラクターのなんかお洋服とか、世界とかがあると思うんですけど、リトラルムもそういう、その本を読んでる時だけは、現実とはちょっと違う世界がある感じが、そういう風に意識して作ってるので、ある意味漫画的な部分があるのかなとかは思います。Some of the like similarities or I guess inspirations would be that like manga has its own like world in a sense where, you know, characters dress in their own certain ways and there's its own like look and society and whatever. And the LARME magazine, it wants to evoke that same sort of feeling of it's
its own world where it's sort of separate from reality. And in a way, there's similarities manga in that way without it being like directly copying fashion from manga. I can definitely feel that and see that when I look through, copies of the magazine. I definitely feel that vibe of being in a whole other, this like dreamy world. And also other people feel that way too, because I did get a question from somebody asking about, the process of creating that dreamy world. But it's very cool to hear that it's, you're inspired by manga, because I enjoy reading manga. So it's nice to hear that you're a fan of it too. サイバーガールさんも雑誌こう見てて、そういうなんか違う、なんか夢の世界みたいな感じをすごく感じてて、漫画みたいって思う。と結構わかるって言ってました。そうですね。なんか少女漫画みたい。From my understanding, in 2008, you were the editor for Kowakuma Ageha, which is a Gyaru magazine. In 2012, you created LARME, and then in 2020, you bought LARME and relaunched the magazine with the hopes of taking it to a new creative direction. So, clearly you have been working in the magazine industry for a long time. What is it like working in print media today versus how it used to be back in the day? 2008年にはブマアゲハの、編集長として、2012年にダルムを始めて、2020年にまたダルムを、またダルムの雑誌を始めて、違う方向に、結構雑誌の関係で仕事してていらして、そういうプリントメディア、そういう、紙の雑誌で、どう変わりましたかみたいな。コワクマーゲハっていう雑誌をやってた時は、まだそんなに、っていうかまだその日本でいうところのガラケーっていうのがあって、スマートフォンじゃない時代だったので、ネットもあったけど、そこまでSNS とかもなくて、途中でやっとブログとかが始まるぐらい、まだそんな感じだったので、やっぱ雑誌の力っていうのがすごいあったんですよね、その頃は。他に参考にするものがないので、ファッションにしても、マインドにしても。だから雑誌に載ったことをすごく多くの人が受け取ってくれるっていうところが、昔は小悪魔違反の時はあったんですけど、やっぱ徐々に SNS が発展してくるにつれて、雑誌をそういう参考書のように使う人はものすごく減っていったなって思ってて、今はなんで、もう、実用的とか参考書的であるみたいな方向は私は考えてなくて、もうちょっと、なんですかね、バイブル的な、なんかイメージっぽい感じの存在というか、なんていうかな、前はその情報を仕入れるために雑誌を読んでたけど、そういう必要はないかなと思ってるから、もっと本当心の底から、こういう世界が可愛い、こういう女の方が好きみたいなのを、感覚的に思ってもらえることが大事になってきてるんじゃないかなって、そこが一番大きく変わったポイントかなって思いますね。小悪魔アゲハ was made in a time where it was still no smartphones and still flip phone era, so magazines still had a lot of popularity, and it was a lot of people read them. But as time goes on, social media has just become a bigger thing. Wanted to make LARME into more of I guess similar to Gothic Lolita Bible, more of not to share new information, but already a standard of a certain kind of style, to have images that people already want to see, to create I guess photo shoots that people enjoy looking at and I want to look and want to see. I think also, speaking of Gothic Lolita Bible, do you ever feel pressure because of how many other J fashion magazines have ceased publication over the years? So, Kara was with Gothic Lolita Bible, right? Well, Zipper's back. I know Zipper's back. Just J fashion magazines in general, do you ever feel pressure from that? いろんな雑誌がなくなったりして、ケラとか、ジッパーはまた戻りましたけど、自分の雑誌もなくなるとかそういうのありますか？今は、そういった雑誌を残すためにいろんな別の事業をやっ
っていて、もちろんその雑誌だけでやっていくっていうのはもうこのお酒の時代難しいので、その雑誌に関連したいろんな事業っていうのを今やっていて、そっちで売り上げを上げてるので、今のところ何かその困ってるみたいなことはないですね。ただ、本の売り上げがめっちゃ、そこでやっていく感じでは全然ないです。I guess doesn't really have like worries about the magazine, but also like physical copies are not going to move as they did before. And so it's all about like what kind of like activities or events you can that are with the magazine that you can do that aren't just about like a paper publication. Like stuff you can do on social media and stuff you can do. It's like events. Gotcha. I was wondering though, how long does it take to create each issue? Like, what's the process of creating each issue of the magazine? ラルム雑誌、一巻を作るためには、どのぐらいの時間がかかりますか？それとその工程は、どうですか？今3ヶ月に1回本を出していて、だいたいその最初の1ヶ月は、企画内容を決めたりとか、撮影に向けての準備、スタイリストさんとか、カメラマンさんとかと打ち合わせをしたり、スタジオを抑えたり、モデルの、キャスティングをしたり、ケータリングを手配したり、みたいなことをしてて、で、だいたいその2ヶ月目の頭ぐらいに撮影をして、その撮影した写真を、セレクトして、で、それをデザイナーさんにお渡しして、で、デザインを組むんですね。大体そのデザインをやり取りするのが、2ヶ月目の中旬頃。で、デザインが出来上がるのが2ヶ月目の下旬頃。それが出来上がったら、印刷所に入稿します。で、印刷所で、色香っていう仮の見本みたいな紙の状態で3ヶ月目の頭ぐらいに出てきて、で、それをチェックして、考慮っていうんですけど、それをして、発売になるという感じの流れです。The first month is like deciding on, I guess, like concepts, planning shoots, model castings, talking with photographers, and doing decisions based on that. And the second month is doing photo shoots and photo shoot direction, communication with designers on the articles of clothing, and also having those articles of clothing finished. And third month is when it goes to print, and obviously having people do the editing and whatnot through that third month, and then having the magazine release. So it's one issue is usually 3 months. Wow. A lot of people who are definitely involved in it, but it's really cool. Do you have a favorite issue of Ranmu you've produced? And why is it your favorite? ラルムの中で、好きな巻がありますか？いくつかあるんですけど、でも一番って思ってるのは、ちょっと待ってください。今すぐ見つかる。There are a few. がありました。これは私が一度ラルムの編集長を辞めるときに作った一冊で、024。So this is when she was about to quit, I guess, being the editor? この時の関東は、ヤンシュバンクマイエルのアリス。Alice. ディズニーのアリスじゃなくて、ちょっと怖い方のアリス。Scary Alice. この一冊はすごいいろんな気持ちがこもってるから。Yeah, a lot of feelings went into that issue. But yeah, social media has definitely become a big part of many people's lives today. I know that you made the decision to now have like TikTok and social media influencers as models for the magazine, which I think was a pretty smart move. Where do you see the direction of the magazine going in the future? SNS は本当に今にって結構みんなの中で大きなことになってて、ラルムの雑誌でもそういうインフルエンサーが、モデルが結構多くなってて、今のラルムの雑誌は次はどういくと思いますか？そうですね。やっぱりその顔が可愛いだけのモデルの子っていうのの需要がかなりなくなってしまったので、っていうのも、その昔は、なんていうかな、一定数本を買う人っていうのがいて、だからそれで成り立ってたんですけど、
今は理由がないと本を買わないので、この子が出てるから買おうって思ってもらえる子じゃないと、そういう子が載ってないと、やっぱ買ってもらえないんですよね。なんとなく可愛いから買おうみたいなことって、まあなくて、自分の好きなこの子がモデルしてるから、そういった理由がほとんどになってきてるから、そのエンゲージの高さ、出てる子のエンゲージの高さっていうのは、すごく見てて、で、それがそのフォロワーが多くなきゃダメっていうことでもなくて、フォロワーが少なくても、いつもそのチェキのプレゼントで渡してるんですけど、やっぱフォロワーが多い子がすごく応募が来るかったらそうでもなくって、フォロワーが普通、そのラルムの中で言ったら、そんなに多くない子も、すごいなんか熱量の高いファンいっぱいいたりするんで、フォロワー数を見てるわけじゃないですけど、エンゲージメントの高さを見てるっていう感じですね。どれだけ熱いファンがいるかっていう。I guess like in today's world, it's not just about like putting like pretty models on in the magazines, and so your audience needs a reason to buy a magazine, and in a way like fans who are going to choose to buy the magazine are like choosing it because they like a certain model or influencer, and so some of these decisions are made by like engagement with those in a way celebrities, and it's not just people with like super large followings. It's not really about that, but it may be people who are, even with their smaller audience, like smaller number of audience, have a lot of engagement with their followers, and therefore they can, those are the ones that are pushing people to, like, those are also people that they choose as people to put in their magazine. Kind of like how the magazine industry has changed over time, fashion brands and the fashion industry have changed a lot too. What are your thoughts on the shift that many brands have made from Gyaru to Ryosangata and Jirai-kei? 雑誌も変わりましたけど、ファッションのブランドもそういうもう変わりましたので、そういうファッションブランドもなんかギャルから量産型と地雷系にこう移動してるって、それはどう思いますかね？まさにそうだと思いますね。昔で言うギャルが今の地雷量産かなって思います。私はもともとギャルだったんで、でも今その10代とか20代だった前半だったら絶対地雷量産になってたなって思うから、マインドは一緒かなっていうふうに思って。She says that, yeah, like JIK is like the new Gyaru in a sense, for especially people who are in their teens right now, and that Haruna-san herself had been a Gyaru, but I guess she believes if she was born in like this, or if this was her generation, she would probably be a JIK also. Well, yeah, talking about jirai-kei, I've heard that the word jirai is a derogatory term that refers to a type of women that have a high tendency to have violent emotional breakdowns, and that the term is used to harass and demean. There's a lot of controversy behind the name, and some people, they will protest its use as a name for a fashion style, and they claim that the term needs to be taken more seriously. Are people in Japan comfortable using the term jirai-kei to describe the fashion style? 地雷っていう単語が、悪い意味でよく聞いたこともあって、そういう精神的に弱いとか、そういう人を下に見るようになんか使うこともあって、日本の人はその単語地雷系にはそういう気持ちはありますか？それか、そのファッションスタイルとしてそれだけで考えてますか？単語っていうので言うと、やっぱり嫌悪感を持つ人っていうのは、いますね。私も雑誌の中で地雷系っていうキーワードを使おうとしたときに、やっぱりちょっと関わってるスタッフの方から、ちょっとその言葉に抵抗があるから、今回は協力できないっていうふうに断られたこととかもあるので、ただいわゆるなんていうか、本当に何ですかね、戦争で使われる武器みたいなことだったり、なんかこう戦争を絡めた気持ちみたいなのが実際に使ってる人だったりとか、その言葉を日常的に触れてる人って考えてるかって言ったら考えてないので、ここはなんかあんまりそこまでセンシティブにならなくてもいいんじゃないかなって個人的には思ってますね。So, yes, some people, even staff that she's worked with, had not liked that term and had not wanted to be connected in that term. And so I guess she used it in a magazine at one point, certain staff did not want to work with that in a sense. Although, and it is kind of interesting, like jirai is like, it literally means mine, like a mine that blows up. So it is like a war related term, and yet that
doesn't really have connections with that and those meanings. But I guess that it's just like she thinks that people are being like a little too sensitive about the term or like too taking it too seriously. Gotcha. Do you know by any chance the history sort of how Jiraike started in Japan? 時代系がどう始まったか知ってますか？私が地雷系っていうのを初めて認識したのは3年前ぐらいかな。多分それくらい、もうちょっと前かな。3年半とか4年前くらいで、本当になんか少人数の中でのスタートだったのかなと思うんですけど、ちょっとその推し活とかそういった要素のカルチャーとかからも来てるのかなと思うんですけど、なんかそこから結構スタイルが確立されていって、アパレル会社とかも、結局人気で売れるから、地雷系に振り切った会社。多分、アパレルの会社も、最初は、ちょっと1個2個、そういったテイストの服を出してみて、反応いいなってなったから、完全にそっちに振り切るみたいなブランドさんも、私が知ってるだけでも結構あるので、で、どんどんこう、新宿だけじゃなくて、いろんな、街、日本全国にこう、広がっていったのかなと思いますね。とはいえ、やっぱり東京がメインで地方に行った時とかに地雷の人いるかって言ったらあんまりいないとは思うんですけど、ゼロじゃないとは思うけど。She said she found out about the term maybe a few years ago and it was like a small number of people. I guess she thinks it's like related to oshikatsu culture. Just like yes, the fan thing, like kind of like idol fan, yeah, or like not even idol, it can be anything really that you're oshi or you're pushing as a fan culture. That style becoming popular, a lot of apparel businesses start producing that style, and so it becomes more and more popular, not just in Shinjuku, but still it's probably mostly like more popular in Tokyo than it is like all of Japan or whatever. Sort of how certain stuff had issues with the word jirai. So also here overseas, there have been debates, people saying that instead of using the term jiraike, it's better to use the term dark girly K, and then instead of using Ryosangata to call it sweet girly K, and then instead of calling it LARME K, because they don't really believe that LARME K is a style, they said to just call it girly K. So what are your thoughts on this? 海外の人は地雷系単語を使うよりダークガーリー系の方がいいとか、量産型より、スイートガーリー系、ラルム系じゃなくてガーリー系ってそういう単語を使いたいと思ってて、それはどう思いますか？それはなんでなんですか？地雷系が、違う意味にもつながってて、なんかもっとそういう問題ない単語にしたいって思ってて。でもそれに関しては、その人それぞれの捉え方があると思うんで、別に何でもいいのかな思います。Yeah, I mean, it's all like depends on the person, right? Like, these terms and whether or not you find them offensive or don't find them offensive. It's really like whatever you feel like doing, you should do. I mean, it's not like they're slurs or anything. So it's just they're words that you can choose to categorize your fashion. Gotcha. More on the term girly K. Like I was talking about, the debates that have been happening. What people want to know is, does girly K exist as an established fashion, like Lolita fashion or Decora fashion? Or is the term gari, girly, is it more of an adjective that is used to describe feminine styles? ガーリー系って単語はロリータファッションやデコラファッションでもある言葉かなみたいな感じで、それよりガーリーって普通にフェミニンのファッションにしか感じないのかな。日本ではガーリーっていう言葉は、10年前にはほぼなかったんですよ。なくて、そのラルムの1号目を作った時に、ガーリーっていうのをキーワードに作った雑誌だったから、そのサブタイトル、1号目のサブタイトルみたいなので、ガーリーとはこういうことですって書いてあるんですよ。なのでそこからそのガーリーっていう概念、ガーリーってこういう感じなんだみたいなのが徐々に共通言語になっていったのかなと思ってるんで、
海外でのガーリーと日本のガーリーがそもそも違うのかもしれないとは思います。So the term girly, at least for Darumu, was connected with the magazine in the beginning, and even was like a word that had a description in the magazine of what it meant. In a way, like the term girly has been like, I guess, more popularly used since like 10 years ago to describe like feminine style. But I mean, it's also, I think, the idea of girly is different with the Japanese audience versus an overseas audience. Other than Jiraiya and Ryo-sangata, what are some other styles that are currently trending in Japan? Jiraiya やRyo-sangata以外に今流行ってるファッションスタイルって何ですか？誰なのかな。まあ日本全体で言うと韓国アイドルとかがやっぱりすごく人気がありますね。It's like right now in Japan, like kind of like Korean idol sort of fashion is what's popular. For sure. I feel like, yeah, that's sort of been past couple of years, like even since the 2010s, that has been trending in Japan. Like I've seen that in Harajuku as well. If somebody wants to start wearing fashion inspired by Darumu, like, do you have any advice on how they should start? Darumu 雑誌みたいなガーリーなファッションを着てみたいっていう人は、その人にどんなアドバイスありますか？やっぱ自分の好きな服を、好きなように着るのが一番素晴らしいって思ってるので、ただその中で自分に似合うものとか、なんか自分が得意なものとかってあると思うので、まあそういった部分を例えばLARMEを参考にしてもらえたら嬉しいなと思うし、例えば自分とこのモデルのちょっとテイストが似てるなとか、体型が似てるなとか、身長が似てるなとか、なんで自分には自分がこれを着たらこうなるんだみたいなのをイメージしやすいかなって思って、まあそういうふうに使ってもらったりしたら一番いいのかなっていうふうに思います。Obviously, the best thing is for you to wear the fashion you would like to wear, like the clothing you like, you should be wearing for that. But also, like, if using that in the magazine as a reference in a sense of like, oh, this model chooses a lot of like styles I also like, I guess discovering the things that suit you and also suit that fashion for yourself. You can just use the magazine to help you as a starting point. Well, do you have any last words of encouragement for the viewers who are watching the video right now? 最後に、見てる皆さんに何か言いたいこととかありますか？なかなかLARMEを本で見ていただくっていうことが難しいかもしれないんですけど、Kindle とかに、読み放題で入ってたりするので、まあもちろんInstagram とか、TikTok とかでもLARMEの世界を一部感じてもらえることもできると思いますし、なんかそういったいろんな接することができる場所っていうのがあるので、なんか多くの方とそういう接点を持ってたらなって、すごくそれは嬉しいことなので、ぜひ近づいていただけたらなっていうふうに思います。Getting the magazine, a physical copy of itself may be difficult, but you can the magazine on Kindle form or electronic form. There are ways to connect with LARME through social media, through their Instagram and whatnot. And so you can connect through that. It would make Haruna-san very happy to have people connect with. For sure. I will have all of the links in the description for everyone to check out. But thank you so much again for your time, for your knowledge. I appreciate you so much. ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you. Thank you so much again to both Haruna-san and I. I will have both of their links linked down below. But I would love to know your thoughts on Nanmo Magazine and LARME in the comments. Did you hear about the fashion in the 2010s? Did you participate in it as well? Or are you now interested in getting into it? But I really appreciate you so much for watching this video all the way through. If you enjoyed it, it'll help me out a lot if you give it a like and subscribe to my channel. I post whenever I have new videos in my socials linked below. So I will see y'all in the next video. Please take care and bye-bye!